Today we are going to learn about phonemic chart. We will get familiar with the phonemic chart. We will learn about different types of voice, different types of sound. For example, voiced and unvoiced. Now, let's get started. What is this chart called? Phonemic chart. These sounds are important because if you learn these sounds or symbols, you will understand how a word is correctly pronounced. So we have to learn these sounds. First of all, as we can see, there are two types of sounds. First one is what are these? Vowels. And what are these? Consonants. These are consonants. These are vowels. And there are two types of vowels. First, single vowels, okay? These are single sound. These are also called monophthongs. What is this called? Monophthong. And these are double vowels. When two vowel sound come together and make a new sound, it's called diphthong. Here are some sound as we can see. Now we will learn about some consonant sounds today, okay? Only two consonant sounds, okay? Two consonant sounds. Can you see them? First one is, say with me. And the second one is in the same position. Your vocal cords will be in the same position. Your upper teeth will touch the lower lips, okay? It's like this one. And this one is, okay? Let's practice. Father. Very. Video. Fly. Video. Friend are parents. Friends এবং parents এর মধ্যে তফাৎটা বুঝতে হবে, ঠিক আছে? Say with me. Friends. আর ওইটা হচ্ছে this sound. This sound is parents. Parents. This is the difference. This is called bilabial sound. Bilabial sound. Why bilabial? Because our lips touch each other like this when we pronounce it, okay? Also in case of b. So these are bilabial sound. But these are labiodental. Labiodental. Why labiodental? Because our lips, our teeth is touching each other. So labiodental, bilabial. Okay? Now let's practice more and then we'll finish. Okay? Let's practice. Fly. Fortune. Fight. Friend. Flee. Flight. Fly. Flower. Video. Very. This is very interesting. These sounds are very important. Very important. Okay, now আমরা একটু রিক্যাপ করি। এই চার্টটাকে কি বলা হয় স্যার? What this chart called? Phonemic chart. এখানে কোন ধরনের সাউন্ড আছে? Voiced এবং unvoiced. These are all vowels and these are all consonants. আর ভাওয়েলের মধ্যে দুই ধরনের ভাওয়েল আছে, রাইট? These are monophthongs. And these are diphthongs. What is a diphthong? Double vowel sounds when come together and make a new sound. For example, আমি এখান থেকে একটা প্র্যাকটিস করে, ঠিক আছে? Ow. Cow. Yesterday we practiced how, right? Also how এর মধ্যেও কিন্তু এই সাউন্ডটা আছে. Let me show you. How হচ্ছে এভাবে করে লিখব. How will be like this.
এভাবে করে লাইক দিস how 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 ওকে সো how cow এখানে ভাওয়েল সাউন্ড একটা সাউন্ডের মধ্যে গ্লাইড করবে মানে হার্শ শার্প সাউন্ড না বলা গ্লাইডিং সাউন্ড ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি ইয়া সে উইথ মি ইয়া ইয়া হিয়া হিয়া নাও ইয়া এটাকে যদি আমি আস্তে আস্তে বলি তাহলে হবে না এটাকে গ্লাইড করে বলতে হবে ইয়া এভাবে করে বলতে হবে না ঠিক আছে ইয়া ইয়া এয়া এ এ এভাবে করে বললে হবে না ঠিক আছে এয়া এয়া গ্লাইডিং গ্লাইডিং ওকে এয়া 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 ওই 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 বয় টয় টয় এমপ্লয় লাইক দ্যাট এই সাউন্ডটা আমরা একটু জেনে নিই ও ও ডো ডো ফ্লো ফ্লো ও আপনারা একটু নেটিভ স্পিকার দিক থেকে একটু শুনে নেবেন তারপরেও নেটিভ সাউন্ডগুলো একটু দেখে নেবেন কারণ নেটিভ স্পিকার দিক থেকে শোনাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট I may be wrong sometime so you have to listen from the native speaker এই সাউন্ডগুলো আমি পরিচিত করে দিলাম and now it's your turn to learn more আমরা একটা এরকম সাউন্ড শিখবো ক্লাসে we'll try this is not very tough it's very easy okay you just have to practice more this is it for today thank you very much